Good morning students, I welcome back to science video section. Today now we are going to see about 7th standard science subject term 2 unit 2 electricity. In our day to day life electric current is very important one. So let us see the learning objectives. We will see the topics understanding the flow of electric current and learning to draw the circuit diagram and the difference between conventional circuit and electric flow. Understand the different types of circuit based on flow of electric and the connection of bulbs in a circuit. These topics we are going to discuss about in today's classes. Let us see the introduction part. In 1882, when it was sunset in the west, that miracle happened in New York City. So New York Cityல வந்து 1882ல ஒரு sunset miracle வந்து ஒன்று நடந்துச்சு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, when the Thomas Alva Edison gently pushed the switch on, 14,000 bulbs in 9,000 houses suddenly get up lighted. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த நைட் டைமில் கரண்ட் போயிடுச்சு. ஸோ ஒரே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணப்போ 14 பல்ப்ஸ் வந்து 9,000 ஹவுசஸில் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து மெடிக்கல் மிராக்கிள்னு சொல்கிறாங்க. நியூயார்க் சிட்டியில் 1882ல் வந்து இது வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. யார் அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சதுன்னு கேட்டால் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சது தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். ஸோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் வந்து ஒரே ஒரு சுவிட்சை ஆன் பண்ணி 14,000 பல்ப்ஸை வந்து 9,000 ஹவுசஸ்க்கு வந்து பிரைட் அங்கே வெளிச்சத்தை இருட்டில் இருக்கப்போ வெளிச்சத்தை கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். எங்கள் நியூயார்க் சிட்டியில் 1882ல். ஓகே, இட் வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் டு மேன்கைண்ட் ஃப்ரம் த வேர்ட் வாஸ் அண்டர் த லைட் ஈவன் இன் த நைட்டு. ஸோ நைட் நேரத்தில் அந்த லைட் வந்து என்னாச்சு, பிரைட் ஆச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் மிராக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next, let us see many countries began using electricity for domestic purposes. ஸோ அவங்கவுங்க பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய கண்ட்ரீஸில். 17 years after the New York in 1899 electricity first came to India. ஸோ நியூயார்க்கில் வந்து 1882ல் வந்துச்சு. நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து 1899ல் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வந்துச்சு. The Calcutta Electric Supply Corporation Limited commissioned the first thermal power plant in India on 17th April. So 1899ல் வந்துச்சு. Around 1900s, a thermal power station was set up a basin bridge in Madras city and power was distributed to the government rush, general hospitals, electric tramways and certain resistance area in Madras. ஸோ 1900ல் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் எங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு செட்டப் பண்ணாங்கன்னா பேசன் பிரிட்ஜ் மெட்ராஸ் சிட்டியில் தான் செட்டப் பண்ணாங்க. ஸோ அங்கேருந்து தான் நிறைய இடத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சு. மெயினாக எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ப்ரெஸ்ஸுக்கு, ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு, எலக்ட்ரிக் டர்ம்வேஸ்க்கு அண்ட் சர்டன் ரெசிஸ்டன்ட் ஏரியா இன் மெட்ராஸ்க்கு வந்து கரண்ட் வந்து சப்ளை ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் எங்கேருந்து உருவாச்சு, எப்போ இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு, எப்பப்போ லான்ச் பண்ணாங்க, எப்பப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கங்கிற டீட்டெயில். ஓகே, already you know that in lower classes electricity and their sources, from operating factories, running medical equipments like ventilators, communications like mobile, radio and TV, drawing water to the agricultural field and light up homes. Electricity is important. What is electricity? We can see that it is a form of energy like heat and magnetism. Already you know that all materials are made up of small particles called atoms. Atom is a individual particles cannot be divided. The center of atom is called the nucleus. The nucleus consists of protons and neutrons. Is present in the middle part. Protons are positively charged and neutrons have no charge. Negatively charged electrons revolving around the nucleus in circular orbits. Electricity is a form of energy that is associated with electric charges that exist inside the atom. ஆல்ரெடி யூ நோ தட் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுமே ஸ்மால் கைண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஆட்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆட்டமில் மிடில் பார்ட் வந்து இருக்கும், அதான் நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸில் என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ப்ரோட்டான் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நியூட்ரானுக்கு எந்த சார்ஜும் கிடையாது. எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றி அவுட்டர் சர்க்குலர் பாத்தில் இருக்கும், ஆர்பிட்ஸில் சுற்றி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம். அதோட சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம், ஆட்டம்னு சொல்லுவோம்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி தான், ஒரு எனர்ஜி தான் எலக்ட்ரிசிட்டி சொல்லுவோம். இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ். நிறைய எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் தட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் தட் எக்ஸிட் இன்சைட் த ஆட்டம்ஸ். ஸோ ஆட்டம்ஸில் என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், எலக்ட்ரிசிட்டி. Next let us see electric charges is measured in a unit called coulomb. So electric charge என்ன வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம், coulomb அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம். 1 unit of coulomb is charges of approximately 6.242 into 10 to power 18 protons or electrons. present இருக்கிறது தான் 1 unit of coulomb சொல்லுவோம். So electrical charges are generally denoted by the letter Q. So this is asked for 1 mark questions or 2 mark questions. Okay, electric charge is measured in unit coulomb. So 1 unit of coulomb is charges of approximately 6.242 into 10 to the power of 18 protons or electrons. Electrical charges are denoted symbol for Q. Now we will move on to electric current. The flow of electric charges consists on electric current. So electric current la வந்து flow of electric charges வந்து flow ஆகும். Okay, for an electrical appliance to work, electrical appliance வந்து work ஆகணும்னா electric current must flow through it. So electric current pass ஆனதா அந்த electric appliance என்ன ஆகும், work ஆகும். So define electric current. And electric current is measured by the amount of electric charge. So அந்த amount of electric charge வந்து moving per unit time. So per unit timeல எவ்வளோ மூவ் ஆகுதோ, ஸோ அதை தான் சொல்லுவோம் at any point in the circuit. This is called electric current. The conventional symbol for current is I. So current-ஓட symbol பார்த்தீங்கன்னா capital I. Next let us see unit of electric current. The SI unit of measuring an electric current is the ampere. Ampere is a electric current order measurement, which is the flow of electric charges across a surface at the rate of 1 coulomb per second. So 1 coulomb per second க்கு எவ்வளோ இதாகுதோ அதுதான் unit of electric current. So I is equal to Q divided by T. I is a current that ampere சொல்லுவாங்க, capital A, and Q is a charge in coulomb C. T is a time taken in seconds. So this formula is a unit of electric current. I is equal to Q by T. Next let us see the diagram. So capital I is a current and T is a time taken and Q is a charge, electric charge. Okay. Next let us see the problem. Workout example 2.1. If 30 coulomb of electric charge flow through a wire in 2 minutes. So 2 minutesல வந்து அந்த வயரில் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, 30 coulomb of electric charge flow வந்து பாஸ் ஆகுது. கால்குலேட் த கரண்ட். ஸோ கரண்ட் எவ்வளோ அந்த வயரில் பாஸ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. சொல்யூஷன் given charge is Q symbol 30 coulomb கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைம் டேக்கன் T 2 minutes கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 minutes 1 minute is called 60 seconds. So 2 minutes 60 into 2 is equal to 120 seconds. So current formula I is equal to Q by T. So 30 C divided by 120 seconds. So 30 divided by 120 is equal to 0.25 capital A. Capital A is a ampere. Current I is equal, அதுக்கு வந்து ampere சொல்லுவோம். ஸோ அதனால் ஆன்சர் you will get answer 0.25 A. Next let us see conventional current and electron flow. Before the discovery of electrons, scientists believed that an electric current consists of moving positive charge. So positive chargeல இருந்து தான் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது முன்னாடி வந்து பிஃபோர் டிஸ்கவரி எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது முன்னாடி சொன்னாங்க. திஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கால்ட் கன்வென்ஷனல் கரண்ட். ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம், கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ முன்னொரு காலத்தில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து தான் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க. ஸோ கன்வென்ஷனல் கரண்ட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ. கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் எண்ட். பாசிட்டிவ்லேருந்து தான் நெகட்டிவ் போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம், கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் சி எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ. ஸோ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்டர் த எலக்ட்ரான்ஸ் வேர் டிஸ்கவர்ட் இட் வாஸ் நோன் தட் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆக்சுவலி டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் தெர்மல் டு த பாசிட்டிவ் தெர்மல் ஆஃப் த பேட்டரி. ஸோ ஒரு பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்லேருந்து தான் பாசிட்டிவ்க்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்ச பிறகு திருப்பி ஆஃப்டர் த எலக்ட்ரான்ஸ் வேர் டிஸ்கவர்ட் அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சு சொன்னது. ஸோ திஸ் மூவ்மெண்ட் இஸ் நோன் அஸ் ஏ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ. ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ
flowன்னு சொல்லுவோம். ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் flow from the negative to the positive end. ஸோ கன்வென்ஷனல் கரண்ட் தட் மீன்ஸ் the பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் எண்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகுறது கரண்ட்டு. அதாவது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் டு த பாசிட்டிவ் எண்ட். நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் போகிறது எலக்ட்ரான் சார்ஜஸ், பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் வருது கன்வென்ஷனல் கரண்ட். So now we will move on to the measurement of electric current. Electric current is measured unit a device called ammeter. So ammeterங்கிற டிவைஸ் மூலமாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம், மெஷர் பண்ணுவோம். The terminal of an ammeter are marked with plus and minus sign. ஸோ ரெண்டு சைனும் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் அம்மீட்டர் மஸ்ட் பி கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இன் ஏ சர்க்யூட். ஸோ சீரீஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம், பேரலாக கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம். ஓகே. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு டு மெஷர் ஸ்மாலர் கரண்ட் இன் த மில்லி ஆம்பியர் ஆர் மைக்ரோ ஆம்பியர் ரேஞ்ச் ஆர் டிஸ்டிங்னேட்டட் ஆஸ் மில்லி அம்மீட்டர் ஆர் மைக்ரோ அம்மீட்டர். ஸோ ரொம்ப மைன்யூட்டாகவும் காமிக்கிறது இது இந்த அம்மீட்டர். ஸோ அம்மீட்டர் சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யூ நோ தட் கேபிட்டல் A. So next let us see 1 milliampere is equal to 10 power minus 3 ampere and 1 microampere is equal to 10 power minus 6 ampere. So this question is asked for 1 mark questions. Okay, next let us see work out example 2.2. If 0.02 ampere current flows through a circuit, then convert the current in terms of microampere. So microampere convert பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So solution, given the current flow through the circuit is 0.02 ampere. So we know that 1 ampere is equal to 10 power 6 microampere. So அப்போ 0.02 ampere is equal to 0.002 into 10 power 6 microampere. So 0.002 வந்து 2 into 10 power minus 3 போடுறோம். ஏன்னா 2க்கு முன்னாடி 3 டிஜிட்டில் 0 இருக்கனால 10 power minus 3 போடுறோம். இப்போ 2 into 10 power minus 3 into 10 power 6 microampere. So 10 power 6லேருந்து 10 power minus 3 போச்சுன்னா 10 power 3 தான் வரும். ஸோ 2 into 10 power 3 microampere. ஸோ 0.002 ampere is equal to 2000 microampere. So this sum is asked for your question paper. ஸோ 0.002 ampere கரண்ட்டை வந்து மைக்ரோ ஆம்பியருக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணால் நமக்கு you will get the answer for 2000 microampere. Next let us see potential difference is symbol for V. Electrical charges need energy to push them along a circuit. Water always flow from higher to lower ground. So higher potential இருந்து தான் lower potentialக்கு water வந்து fall ஆகும். Similarly, an electric charges always flow from a point at higher potential to a point at lower potential. So an electric current can flow only when there is a potential difference V or PD. Potential difference. So define potential difference. That potential difference between any two points in a circuit in the amount of energy needed to move one unit of electric charge from one point to another. So one unit of electric charge வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் சிம்பிள் ஃபார் வி. ஸோ மூவ் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see யூனிட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட யூனிட் வந்து பார்ப்போம். Did you ever notice the percolatory board while crossing the railway track and the electrical transformer? What does the word high voltage denotes? ஸோ ஹை வோல்டேஜ் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் வந்து போட்டிருப்பாங்க, அது பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ see the picture, அங்கே ஒரு எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்குல்ல, ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டிருந்தா அங்கே வந்து ஹை வோல்டேஜ் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த லைன் வந்து கிராஸ் பண்ண வேணாம், டச் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து நம்ம வந்து போகிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே. Next, the term maintained in the board volt in the measurement for the electric potential difference. The SI unit of potential difference is volt. Potential difference between two points is measuring by using a device called voltmeter. So இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், voltmeter. So the electric current flow from the higher potential level to the lower potential level is just like the water flow. So water flow வந்து இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு எங்கே இருக்கும், ரொம்ப ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து தான் லோயர் பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து என்னாகும், ஃப்ளோ ஆகும்.
See the diagram. So electric current வந்து flow ஆகுறத நமக்கு எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க, வாட்டர் ஃப்ளோ. அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து மேலேருந்து கீழே ஊற்றுறதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட்டர் அட் த டாப் ஆஃப் த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஹேர் மோர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. நிறைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருந்தால் தான் அந்த வாட்டர் வந்து மேலேருந்து கீழே ஃபால் ஆகும். ஸோ வாட்டர் நியர் த பேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் ஃபால் ஹேஸ் லெஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ கீழே பேஸ்க்கு வந்த பிறகு அதுக்கு லெஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொடுத்தாலே போதும், அது ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டும் அதே மாதிரி தான், ஹை டு லோ வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் let us see electrical conductivity and resistivity. First you will see the resistance, capital R. An electric components resist or hinders the flow of electric charges when it is connected in a circuit. ஒரு சர்க்யூட்டில் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் ஃப்ளோ ஆகுது எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்லாம். In a circuit component, the resistance to the flow of charge is similar to how to a narrow channel resist the flow of water. ஸோ ரெசிஸ்ட் தட் மீன்ஸ் உள்ளே போக விடாமல் தடுக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸை, இல்லை கொஞ்சமாக ஃப்ளோ மூவ் ஆகுறதுக்கு அது வந்து என்ன பண்ணும், வழிவிடும். ஸோ see the diagram. ஸோ அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப கொஞ்சம் சிமிலராக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ட் வித் ரெசிஸ்ட். ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, ஃப்ளோ ஆகுறது, அந்த சின்ன இடத்துல வந்து ஃப்ளோ ஆகுறது கொஞ்சம் கம்மியாகும், மூவ் ஆகுறது. ஸோ அதை தான் வந்து ரெசிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். The higher the resistance is a component, the higher the potential difference need to move electric charges through the components. ஸோ இப்போ அங்கே வந்து என்ன ஆகும், ரொம்ப ஃப்ளோ ஆகுறது கம்மியாக ஆயிடுச்சுன்னா பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீடட் வந்து என்ன ஆகும், ஹையராக தேவைப்படும். ஸோ we can express resist as a ratio. Resistance of a component is the ratio of the potential difference across to the current flow through it. So the SI unit of resist is ohm. R is equal to V by I or V is equal to IR அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Greater the ratio of V to I, the greater is the resistance. So next we will move on to electrical conductivity, symbol for S. Electrical conductivity or specific conductance is the measure of a material's ability to connect an electric current. It is commonly represented by the Greek letter S, sigma. ஸோ சிக்மாங்கிற லெட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுவும் வந்து எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி, தட் மீன்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறத ரொம்ப அதிகமாக்குறது. ஓகே, த SI யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் Siemens meter S per. So the SI unit of electrical conductivity is Siemens per meter, S per meter. Next let us see electrical resistivity. Electrical resistivity, also known as the specific electrical resistance or volume resistivity, is a fundamental property of a material that qualifies how strongly that material opposes the flow of electric current. So the SI unit of electrical resistivity is the ohm meter. ஸோ இப்போ வரதெல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா திஸ் கொஸ்டின் ஆஸ்க் ஃபார் ஒன் மார்க் கொஸ்டின். ஸோ ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் இந்த யூனிட்ஸ்லாம் கம்பல்சரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க. எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்லாட்டினா எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டியோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see analogy of electric current with water flow. ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து வாட்டர் ஃப்ளோவோட வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் எ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் த்ரூ எ கண்டக்டர். ஸோ காப்பர் வயரில் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது, பாஸ் ஆகுது. we cannot see electrons, however we can imagine the flow of electric current in a wire like a flow of water in a pipe. ஸோ வாட்டரில் வந்து பைப்பில் வந்து வாட்டர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதோ, எப்படி வந்து வருதோ, அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் வயரில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்ன ஆகும், பாஸ் ஆகும். ஸோ அதை நம்மளால் பார்க்க முடியாது, ஜஸ்ட் யூ கேன் இமேஜின். Let us see the analogy of flow of electric current with the water flow. So the pipe is like a wire in the electric current and the pump is like a battery. ஸோ பைப்பை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஒயராக நீங்கள் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து பேட்ரியாக, லைக் பம்ப் இந்த அந்த அடிபைப்பில் அடிப்போம்ல, அதை வந்து பேட்டரியாக கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. த ப்ரெஷர் ஜென்ரலி பை த பம்ப் டிவைசஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ த பைப்பு. ஸோ அந்த பைப்பை வந்து என்ன பண்ண, நம்ம அடிபைப் அந்த இது அடித்தா தான் என்ன ஆகும், வாட்டர் வரும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம சார்ஜஸ் கொடுக்க தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட், அந்த கரண்ட்டை அதிகமாக கொடுக்க தான் அந்த சார்ஜஸ் என்ன ஆகும், மூவபிள் ஆகும். ஸோ த ப்ரெஷர் லைக் த வோல்டேஜ் ஜென்ரலி பை த பேட்டரி விச் டிவைஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரூ த எலக்ட்ரிக் கரண்ட். Suppose there are some dust and rust that bulk up
the pipe and slow the flow of water. ஸோ அந்த பைப்பில் வந்து சம் டஸ்ட் ஏதாவது அடைச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுறது என்ன ஆகும், கம்மியாகும். ஸோ creating a pressure difference from one end to another end of the pipe. In similar way, the resistance in this electric circuit resists the flow of electrons and create voltage drop from the one end to the other. ஸோ அந்த வயர்லேயும் ஏதாவது சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறது என்ன ஆகும், drop ஆகும். ஸோ energy loss is shown in the form of heat across the resistor. ஸோ see the diagram. ஸோ இதுதான் வந்து அனாலஜி எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கும் வாட்டர் ஃப்ளோக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் த்ரூ ஏ கண்டக்டர். ஸோ இங்கே வந்து கரண்ட்டு வாட்டர் அனாலஜி, மோர் வாட்டர் கரண்ட்டு, இங்கே லெஸ் வாட்டர் கரண்ட்டு. ஸோ கீழே கொடுத்துருக்கு மோர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் லெஸ் வாட்டர் கரண்ட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. So next we are going to see about source of electric current and electrochemical cells or electric cells. And electric cells is something that provides electricity to different devices that are not fed directly or easily by the supply of electricity. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான டிவைசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். In addition to electrochemical, we use electrothermal source for generating electricity for large scale use. It has two terminals. When electric cells are used, a chemical reactions takes place inside the cells which produce charges in the cell. So two terminals we can use it. Let us see one by one. Types of cells, primary cells and secondary cells. So two types cells irukku, primary cell and secondary cells. Primary cells, that means the dry cell commonly used in torches is an example of a primary cell. It cannot be recharged after use. So after use பண்ண பிறகு அந்த பேட்டரி என்ன பண்ண முடியாது, ஃபர்தராக நம்ம திரும்பவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. So again one more time I will repeat. Define primary cell. The dry cell commonly used in torches is an example of a primary cell. It cannot be recharged after use. For example, remote battery, TV battery, and camera batteries, torches, these are we cannot further recharged, and after we cannot use. ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டால் அந்த பேட்டரியை வந்து த்ரோ தான் பண்ணணுமே தவிர ஃபர்தராக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ ப்ரைமரி செல். Next, let us see the secondary cells. Secondary cells are used in automobiles and generators. The chemical reactions in them can be reversed, hence they can be recharged. So once use பண்ணிட்டு ஃபர்தராக திருப்பி அதை ரீசார்ஜ் பண்ணி நம்மளை என்ன பண்ண முடியும், அந்த பேட்டரியை யூஸ் பண்ண முடியும். That is called as a secondary cells. For example, lithium cylindrical cells, button cells and alkaline cells are the other types of are in use. So again one more time I will repeat. In secondary cells are used in automobiles and generators. The chemical reaction in them can be reversed, hence they can be recharged. For example, lithium cylindrical cells, button cells and alkaline cells are the other types that are in use. These cells we call it as a secondary cells. So next let us see primary cell na enna, secondary cell na enna. See the diagrams. Primary cell is a dry cell. So அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதான் வந்து primary cell. And secondary cellக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா lithium cylindrical cells. ஸோ கீழே பிக்சர் இருக்குது, அதான் lithium cylindrical cells. Next வந்து button cells and alkaline cells and automobile batteries. So these are the secondary cells for example. So next let us see difference between primary cell and secondary cell. Already you know that primary cells, the chemical reaction inside the primary cell is irreversible. See the secondary cells, the chemical reaction inside the cell, secondary cell is reversible. So second point, it cannot be recharged. இதை ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது primary cell. ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு லோ தான் பண்ணணும். அண்ட் secondary cell it can be recharged. ஸோ ஃபர்தராக யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீசார்ஜ் பண்ணி அந்த பேட்டரியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் see the third points. Example for secondary cells, example for கீழே உங்களுக்கு ஃபோர்த் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்களா, அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ரைமரி செல்க்கு வரும். சிம்பிள் வாலட்டைல் செல், டேனியல் செல் அண்ட் லெக்லானஜிக்கல் செல் அண்ட் ட்ரை செல். தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ரைமரி செல்ஸ். அண்ட் சி த செகண்டரி செல் எக்ஸாம்பிள்ஸ். செகண்டரி செல்லோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஃபோர்த் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செகண்டரி செல்ஸ் ஆர்
lead accumulator, additions accumulator and nickel ion accumulator. These are the example for secondary cells. And fourth point பார்த்தீங்கன்னா primary cells used to இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்ச் லைட்டு, ரிமோட்ஸு, இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரைமரி செல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் சி த இஸ் யூஸ்டு டு செகண்டரி செல்ஸ் டிவைஸ் சச்சஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ், கேமராஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் எமர்ஜென்சி லைட்ஸ், இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் செகண்டரி செல்ஸ். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ஓகே, தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரைமரி செல்ஸ் அண்ட் செகண்டரி செல்ஸ். டுடே in this topic is over. Next topic I will send you later. Thank you.